Hi, Saseni. I hope mko poa, mnaendelea vizuri, and I hope that you're keeping well, keeping the hustle alive, mnajaribu juu chini kutafuta hiyo do. So, I remember I promised you guys a topic of carbon trading. This is where you trade carbon credits, where one company can buy and another company can sell, and that kind of thing, and how you can benefit from it. So I hope you stay tuned when I come up with kuna opportunity yako. This is the future things, guys, so listen up. So the first thing unafaa kuelewa ni story ya carbon. What is carbon? Carbon is the bad thing that is happening in the atmosphere that is causing the global warming, that is causing climate change, that is going to destroy the ozone layer, vitu kama hizo, things that are destroying the planet. So at least hiyo mnajua. So carbon trading is when one company, let's say BP Shell or other companies that are considered to be high in terms of emitting a lot of carbon into the atmosphere, are penalized. Kuna kitu inaitwa carbon tax, are penalized for doing what they need to do, and they're okay with that. They are like, hey, instead of us stopping, because remember, number one source of carbon ni coal, vile tuna excavate under the earth, because carbon inafaa kukaa underground. But what we do when we expose the earth to the atmosphere, carbon inatoka tu inakuja kwa atmosphere, so that's not good. And that's how the temperatures keep rising and the degrees keep going up. So kitu ya kwanza, hakuna excavation inafaa kufanywa, any mining tunafaa to stop. So anyone who's doing coal, petroleum, they are number one in that list of increasing the carbon emission into the atmosphere. So hiyo ni kitu ya kwanza. Number two ni agriculture. But si agriculture yetu yenye tunaongea about in Africa ya small scale farming ama mixed farming, mixed agriculture. Tunaongea about wale zile vitu unaonanga YouTube, unacheki farm imetoka hapa ni hectares and hectares, it's completely mechanized, and then they do one crop. So unapata kama wanafanya maize, wanafanya corn yote, hakuna hata tree hata moja juu ya hizo machine, the way they have been programmed, hakuna vile inaweza manuva mti. So unapatanga before those projects start, wanakata everything, they clear the entire land that you can stand here and see mpaka Kinangop ukiwa umesimama hapa, because the land needs to be kind of flat, not too slanty, alafu akufai kuwa na any obstacles. Ndio machine hata kama haina dereva, if it's supposed to weed, if it's supposed to harvest, it just starts, zinafuatana kwa laini, hii ni ya kukata, hii ni ya kupack, hii ni ya kutengeneza hay, yani zinafuatananga hivyo. Anyway, so with that kind of farming, it's not good because it's exposing such a large surface area to the atmosphere. So unapata a lot of carbon imetoka kwa ground. The other thing about organic farming ni ati watu unaambiwa lazima ukwe na cover crop, either naturally ama unnatural. Naturally, you find that land haitakangi kukaa bare. Utapata either weeds zimeingia hapo, zimeanza kugrow, ama grass imekuja na ikacover on the soil to protect itself, to protect the living organisms that are under there, but most importantly, kutrap your carbon isitoke nje. So when you dig, you are exposing, and that's a bad thing towards the planet. So unapata mixed farmers na urban farmers, organic farmers, they are doing a good thing because they are making sure, number one, wako na cover crop, compared to wale wengine wenye wanafanya monocropping, ile wanalima tu crop moja, hawa mix. So unapata ile soil iko exposed sana na living organisms zote zimesha kufa. Number three, so unapata kampuni kama hiyo imeenda, let's say BP Shell imeenda ikasema, tunataka kubuy carbon credits so that tunaangalia ile harm we are bringing into the planet, we want to kubuy. Unajua ile 1 + 1, 1 - 1, unapata at least. So they are allowed to carbon trade and to reduce their emissions. So even companies that are flying a lot of airlines zinaitikishwa kubuy carbon credits, na wasenyo fly most pia wameitikishwa hata kudeductiwa do. Ukifanya UN, ukifanya any international organization, utapata hapo kwa payslip, you've flown this much
and hizi miles equals to this much carbon, na unadidactiwa alafu inaenda inawekwa kwa carbon bank. Hii carbon bank ndio sasa inakuja place kama huku Kenya ama place kama Afrika, inasema kuna farmers hapa wanaweza wakatupandia bamboo. Bamboo is a very good carbon sink because it absorbs a lot of carbon in the air, traps it into the plant and into the ground. So kuna kampuni yenye inaweza tupandia carbon, and in that way they are able to do a transactions. Obviously right now formulas are not very clear, but you kind of have an idea, is that they can go pick a sample of that crop, let's say cut a small bamboo piece, go to the lab. Sinilaonesha nilikuwa lab Morocco. Those are the things they were measuring, the carbon content. So the first thing they do, they take a crop, let's say mahindi, wanaenda wanaikausha, niliwaonesha dryer, alafu ikishakauka sasa wanaenda wanaipeleka kwa machine. Hiyo machine computerized obviously, but ni zile vitu za lab zenye hata mimi sielewi, but inazungushwa hivi, inatoa hizo components zote zenye iko nao, kama iko na nitrogen, kama iko na nini, and part of that ni carbon. Then they can be able to say this plant has X% carbon, and in that they can be able to say now a whole forest of bamboo trees, this is the amount of carbon they have. They have 2 tons, and maybe 1 ton is, let's say, 200,000 a year. I'm giving an estimate, guys. Don't use this to go to the bank to get a loan. Yes, so wanaweza kusema maybe your forest yote, maybe it's on 1 acre ya bamboo in a carbon sink, let's say 2,000 worth of carbon, $2,000 worth of carbon per year. So check this out, in a compound. So every year utakuwa unalipwa juu ya ku maintain your farm na ukati, so inakupea income. Pia wataangalia other crops. Obviously there are other many crops that will be used, bado watu wana experiment the best crops to do that, and other strategies. Kama mimi tunafanya BSFL, hiyo ni kuguzia mainzi worms, because ina make sure that zile landfill hiyo waste haiendi hapo kwenda kuemit methane into the atmosphere. So unapata huyo msee amefikiria in terms of climate smart na analipwa. So kuna wase wanatoa wamefanyiwa taxes, wametoa iko mahali mabilioni by now, it must be billions of euros. And companies kama IFAD pia walikuwa wapata hiyo kudistribute kwa Global South, because this is how it is. So si unajua vile world iko, kuna Global North, au ndio tunaitanga the West, au ndio wako na wako na high industrialization, wako na hiyo monocropping, agriculture, wako na so many things that are driving these temperatures to go up. So unapata au wanapenaliziwa ndio watafute strategies to lower these carbon emissions, alafu pia wa compensate the Global South, because sisi ndio affectiwa most. Unapata Africa ina contribute maybe less than 2% of the carbon in the whole contribution to the world, but sisi ndio tunasuffer the most. Sisi ndio tunapata hizo floods, sisi ndio tunapata hizo drought, sisi ndio tunapata pest infestation, tunapata effects mingi sana za global warming. Uko nikienda bado kunanyesha, au wase bado wako poa, but juu ya consequences za actions zao unapata sisi, because we are sharing a planet, so wanaambia watulipe ndio tuweze. But pia sisi hiyo itakam tu kama tumekaa hivi. We have to do something. We have to look at strategies on how to tafuta hizo carbon sink, alafu to be able to quantify. It's not enough to do it, to plant miti useme nimeplant 3 acres, hapana. Hizo miti lazima uzicalculate, ufungulie kampuni na ushow portfolio kusema this is what I'm doing, this is how much metric tons of carbon I'm saving from the atmosphere, blah blah blah. Anyway, I'll make another video to be more detailed, but hii ilikuwa tu general idea. I know iko very disorganized, but at least niambie uko na clue. I'll follow up with the questions zenye mtaniandikia kwa comments, alafu sasa nitaweza get into mpangilio, niwaambie vile tutaingia hii story. Hapa kuna mazuri wase.